Hi guys! Welcome back sa vlog ko kung saan I share affordable pero quality tech finds na personally kong ginagamit. Today, sobrang useful ng i-review natin. Ang 2-in-1 USB OTG adapter cable. Micro USB and Type-C, dalawang klaseng connection, isang cable lang. Let's go! Ganito siya guys, super compact at 17 centimeters lang pero very powerful. Pwede sa old phones na micro USB at pwede rin sa mga modern Type-C devices like tablets, phones, and even laptops. Natest ko na to sa phone ko and I was able to transfer photos and videos without hassle. Plug and play lang. Walang app, walang setting, diretso na. Pwede rin pan-charge guys. Ginamit ko sa power bank at sa wall charger, stable ang charging and hindi siya madaling malaglag. Sobrang tight ng connectors. Nylon wire pa to so hindi siya madaling masira o matwist. Kung sawa ka na sa madaling masira na cables, ito try mo na to. So far, gamit na gamit ko siya sa phone, tablet, and laptop. Sa presyong less than 50, depende sa seller ha, kasi price may change. Panalo ka na. Pang-charge, pang-transfer, pang-travel, at compact pa, kaya perfect sa bag o pouch mo. If you want to buy this 2-in-1 USB OTG adapter, check the links sa comment o sa bio ko, affiliate link ko yan, so makakatulong din kayo sa channel. Don't forget to like, comment, and follow for more murang tech na worth it. Salamat guys!